To the glory of God. Ọdịmma cheta na ndị Igbo na-asị ihe dị ọkụ ọkụ erie ya ọkụ ọkụ. Igbo na-ekwu okwu wee sị anụ gba ajọ ọsọ agbanyere ya ajọ egbe. Igbo na-ekwu okwu wee sị akụọ nwatakịrị ajọ ihe ajọ otiti apụọ ya n'ọnụ. Ka ọ dị ugbu a dịka m burugoro bata na agwa m okwu na Ogene TV m, cheta na ndị Igbo na-asị ụkazụ ju akpa amachi ya ọnụ. Tata ụkazụ ejula akpa a ga-amachi ya ọnụ. Ebe ọbụla na ugbu a kpọkọ ndị ikwu na ibe gị, kpọkọ ndị enyi gị, kpọkọ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nọ gị nso si ya bịa fụrụ ka esi amachi akpa ọnụ na ụkazụ ejula akpa. Cheta na aka mbụ onye nke gị Orini nwa Nkizi nna ya Ojeba Gaddafi aha mefula aha ndị Igbo agaghị efu. Ọ bụrụ na ị ga-echeta na nso a ma ọ bụ mgbe gara aga unu mara na m agwa unu na mgbe ụfọdụ onye nyụrụ ahụ nwere ike ọ gaghị echeta ihe ọ nyụrụ, mana ndị nụrụ shi ya agaghị echefu shi ya ha nụrụ. O nwenugo mgbe anyị nụrụ na ụmụnne onye ndu Nnamdi Kanu n'aka ha dị na ihe na-ebe onye ndu Nnamdi Kanu, mana gị cheta agwago m unu na Igbo na-asị bom ebo ma meme na-eme. O ji wee bụrụ na onye eboro na-adụ. Tata aga m egosi unu ka unu fụrụ nke tọrọ bịati. Ọ bụrụ na gị kiricha ihe a taa m ga-egosi gị ebe a iri adụdụ onwe gị ọdụ chegharịa eche na ihe banyere ọ bụrụ na iso na ndị na-ekwu na ndị na-atụle ma ọ bụ ndị na-agbakọ na-ewepụ na aka ụmụnne onye ndu Nnamdi Kanu dị na ihe ọ na-agabiga taa, ị mara na a ga-atụ gị ihe n'anya. Ihe a m ga-egosipụta na ebe a taa ga-eme ka unu chọpụta ihe dị n'ilu a Igbo na-atụ wee sị ihe aka ilu dara n'ọnụ abụghị ihe ọ na-atọ. Cheta na ndị Igbo na-atụ ilu wee sị okenye ọbụla na-abụ ya richaa nri ya racha ọkụ mara na otu ụbọchị ọ ga-eji aka ya wee saa ọkụ ahụ. O ji wee bụrụ na Igbo na-akwu okwu ha na-asị na ọkụkọ bụ ọkụkọ maara ihe enweghị ike ịnọkọta gaa mmemme ufu bụ onye isi ya, maka onye na-amaghị onye kpọrọ ya ụgwọ bụ onye nwere anwụ. Belụsọ Southeast politicians, Southeast governors bụ ndị na-ama ndị kpọrọ ha ụgwọ. Mana ama m na ọbụla dị onye ndu Nnamdi Kanu n'imerime ụmụafọ Igbo taa ọbụla dị etu a m dị, anyị amarago na obodo a bụ Naijiria kpọrọ ndị Igbo ụgwọ kpọọ ha asị. Mana ka o si na dị nkịta maara ihe enweghị ike ịnọ na-agba ụja na ihe agụ hụrụ mechie ọnụ. Igbo ji wee na-atụ ilu wee sị kama ikuku ga-eburu onye nze ya bụrụ okwu ya. Mana imerime ndị Igbo taa tụmadị Southeast politicians chọrọ ka ikuku buru ha buru okpu ha. Ihe niile ndị a ha na-eme ebe ha sị ha na-eme otu Naijiria ha echefue na ihe ọ sọrọ gị tinye na mmanụ na nri nkịta isi ya ahapụghị ịdị oji. Nsogbu adịghị, ihe ọbụla dị unu mma mebenụ, ihe ọbụla unu kpebiri n'obi unu na-emenụ. Southeast governors, Southeast senators, Southeast reps, Southeast politicians, ihe ọbụla unu kpebiri n'obi unu dị unu mma na-emenụ ya. Mana otu ihe m maara bụ ọ bụghị dibịa ịgba afa bụ nsogbu, kama na ọ bụ ole dịrị ire, ole n'ime afa ndị ahụ ọ gbara rere ere. Ka ọ dị ugbu a ama m imerime n'ime ụnụ nwere ike iche ma ọ bụ agba ilu Igbo ka m nọ taa. Mba, kama chitara na m agwa ụnụ na erisia nri ga-akpọ ụtaba ọ dịka eji iwe wee rie. O ji bụrụ na nshi anaghị agba aka akpa ala ihu ma o ji ga ahụrụ ya ejiri mmamịrị. Amalitego m tata imerime n'ime ụnụ kwuru ihe ụnụ kwuru, chee ihe ụnụ chere, tụọ elu niile ụnụ tụrụ. Ihe ndị a m ga-egosipụta na taa
ga-ebunye ụlọ uche. Aga m atụfu oge abịaghị m ebe a taa bụ ịkọ aja mbele. Ihe mbere imere gị ebe a taa bụ a na-ekwu a na-afụ n'anya maka otu nwaanyị be anyị aha ya bụ Ahụ Ekwe. Gị fụ taa ọ masị gị kwere ọ masị gị ekwela mana kirie ihe ndị a ugbu a. Now wetin be that sickness we don introduce you to plenty doctors yet no result. Jiximore go treat am one hand. Now before them talk say some sickness now Brina Georgia, but now Brina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. Use Jiximore product because you no dey fear any sickness at all. No let any yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No allow anybody deceive you. If no be Jiximore natural product, no drink am at all. Jiximore, it dey work with the Siam. Nwoke mmadụ ọbụla, nwanyị ọbụla, nwa okwu mmụọ nta jere akọta nna m ga-abụ, ọ ga-anwụchi ọnwụ. Ọ na-ekwu okwu na-asị, ọnwụ na ọnwụ sọrọ m si gaa ije ọjọọ enwe n'ime ego n'isi n'Afrịka. Etinye ka ọ ghara Chineke chekwara mma ruo echi. Ọnwụ na ọnwụ nwanne m aka ya dị n'ime ya, eketere n'igwe aka echi ya ma ruo echi. Mana ndị m na-ebe a na-ekugbo m, mana redio ebe ọ bụla ha nọ na-akọta anya, ọ ga-adị ha na mma na-ede. Na Orie, na Afọ, na Nkwọ. Ha gara ka ọ ga-echi wee. Ana m ahụ ihe ndị Fulani na-ekwu na ọnọdụ coalition. Onye ọbụla mkpụrụ okwu akpọpụta Nnamdi Kanu, onye a ga-wetara jụọ ha jụ sị, ka ndị Fulani na-ekwu ihe a. Ọ Fulani na-ekwu ka Hausa Fulani. Nani ihe na-ekwu? Ọ Fulani na-ekwu ka Hausa Fulani. Ha kọwara ndị na-ekwu ka anyị kesa ha. Na sị na ihe ọbụla Chineke Chidera. Na Nnamdi Kanu ga-apụtara na ga-apụtara. Na-agbakwu mmụọ Chukwu a. Ndị ndọrọ ọgụ a malite taa. Efi ọnwụ ebe ọbụla ha. Ha ga-anụrụ anya. Ọchịchị ha ga-anụrụ anya. Ha ga-anụrụ anya. Ha ga-anụrụ anya. Anyị na-asị na ha na-eje Nnamdi Kanu n'echiche ọnwụ. Ọnwụ gwụrụ ka ha ga-ekele. Na ha na-agba ajọ nkata ka a ga-echi wee gbuo ya. Ha ga-anwụ nwa. Ọ na-esi na ha anyị na-eme na ga-enwe isi eweta ihe enwe. Awe na agọ finance okwu m nka Israel ka mmemme ahịa ofesa unu wuzi ndị ichie unu ga-anọrọ unu ga-alị ya na-eke n'ori ụta ntị gọkọbechi were ọjọọ ya waga agwara Nnamdi Kanu ka ya wa ihe ọbụla tụrụ nta gọkọbechi were ka na agbakọ ndị ichie ebe ọbụla ha nọ. Nna m bido ndị ma lụọ ọgụ a. Nne m bido ndị ma lụọ ọgụ a. Ndị m nara azụ mana ụlọ nke a nọ n'ime ndị egwuregwu. Ọ sị malite ma lụọ ọgụ a. Ebe nke mmụọ dị ebi ndị nara azụ asị ha malite ma lụọ ọgụ a. Ha nwụchighị anya ha ga-alụ ọgụ a ụlọ mgbe nwere ọgụ a. Onye ire anya ọbụla nọ n'etiti anyị ọnụta ihe anyị ga-eji wee kpọta na ha ara na-akpa nkata si na agbụrụ ntị niile ewepụta ejide nna ala ga-ejidekwa ha
When I could be a woman, say, oh, why did you know what you were? I got another police. She like to get a man. If you not behind my game, that's what you were doing. I have a bunch of my you were there. So I have very clear. None the kind of work was no, I think I can get a bit better. So, what kind of like I want to file about the question for that? Mamma, I want to land the very common. But you make them mad. Oh, we have all. Never do you go down. That's a number that you got. Tell me a ticket. What is going on within Nnamdi Kalu's case? I can't even call it a trial because they have not even started trying this case. This case have not gone into trial. It's just that the young man is not happy with the way things are going. I mean, a judge told the whole world that, look, my hands are off this case. And then the chief judge or whoever now insisted that she must continue. It's very suspicious. It is your right as a defendant in a case to say, look, I am not comfortable with what is going on here. And if you can adduce enough reason, somebody should listen to you. And the young man have adduced that reason that this judge presiding over his case, the husband and the son are also standing trial for corruption charges. And so that he made a deal or there was an imputation that why they are insisting is because they want her to convict him so that they will give her a soft landing with the other cases. Why is everything in this country upside down? I don't talk before making a let Nnamdi Kanu go so that you guys will stop disgracing yourself internationally. About I'm not concerned about what happens to the court in the court. But imagine Nnamdi Kanu standing before the judge presiding over his case, telling him you don't know law with a proof of interpreting the law now. Now this is the angle I want to know what the whole world will be thinking about Nigeria now. Is that not disgrace? As if that is not enough self. As if still they talk, now so patriotic like and he said, somebody said, who take the light? He said, leave them, that's Nigeria for you. It's a very corrupt nation. What other disgrace internationally that will be more than that? But that's why I'm making this video. I am making this video because I hear one news, allegedly, that all the deportees, all the Nigerians that Trump have deported back to Nigeria now are going to face law because they've gone to abroad to disgrace Nigeria for not returning in time after their visa expire or before their visa expire. But I want to ask a question. Between those people now that they deport and our judges in what is happening in the court of law before Nnamdi Kalu's case, who is disgracing Nigeria? Which people too much are bringing more disgrace to this country? The people that went to Bodo you go to look for what they go eat, only they did not return in time. And these ones that cannot interpret the law properly and execute judgment the way it's supposed to be. Tell me how you feel about this. Just answer that question. Who is disgracing Nigeria more? 49 people selected to write a constitution, wrote a constitution. 40 people in the Supreme Military Council promulgated a constitution for us. Under General Abubakar, government in which I served, I was in Executive Council. I never saw the draft constitution. And I was Minister of Information. It was my responsibility to publicize it to the country. On the day of swearing in of Obasanjo, we didn't have a copy of the constitution. I didn't know who was printing it. And my ministry was supposed to pay for the printing. And Obasanjo was sworn on a constitution that had not been read by anybody. And the National Assembly could not be constituted until 4 days after his swearing in because there was no clean copy of the Constitution. You cannot build on quicksand. A country cannot live on falsehood. The owners of the country, as represented by their leaders in the social-cultural groups that formed a desire to be one country, have to be constituted into the kind of conference that President Jonathan summoned. They have the legal authority to speak on behalf of their various people that we want to be part of one country on the basis of the following rules. Unless we revisit
that abnormality and historical abnormality, we will never have the ground norm. We will never have a constitution that conjures the loyalty of the people. Continuous, endless intellectual analysis can never lead to change. The resolve for a change is discernible from the contributions we've had here. The mechanics and the extent of change can only be evolved in a smaller group. And in that small group, if there is clear representation of all shades of opinion and of all areas of Nigeria, I believe a compromise is possible. The 14th of every year has become a ritual for the indigenous people of Biafra, but particularly for my own family, because that was the very day we lowered our parents. And ever since then, every 14th of every year, February, we honor them. It's painful that my brother is not here, but then what can we do? I'm here, to make sure that family is fully represented. It wasn't easy, going back to their grave side, to pour libations, trying to remember what I would say should have been in the past. It was a very difficult one. As you may know, people came from all over Biafra land to honor that very occasion. And it's a ritual that we must keep doing until the end of time. They lost their lives for what they believe in. I keep saying it time and again. Their death wasn't natural. If not for the trauma, my parents would have still been alive today. But then they are gone, But we'll keep honoring them. My parents died as a result of Operation Python dance. And personally myself, I was also affected. I'm still living without trauma up until tomorrow. I know it's going to take the grace of God for it to leave me, so to speak. But Operation Python dance is something we'll never forget. It was planned by the security agent of Nigeria. What was more sad was that a lot of our people knew that Operation Python was going to take place in this place. We weren't informed, including the governor there and Okezibas. They knew. Their whole target was to get Nnamdi Kanu to kill. How do you know? Of course, it's in the public domain. It's everywhere. It's in the public domain. There was a wider conspiracy to destroy my family. Every single person in that family. The instruction was let them go down. But of course, the thought of man is not the thought of God. As God would have it, we were able to escape it. But we're not in a hurry to forget that. Now, wetin be the name of that sickness we don introduce you to plenty doctors, still yet no result? Jiximore, e go treat am one hand. Now before them talk say some sickness na obrina Georgia, but now obrina Jiximore, whether na cancer o, fibroid o, stroke o, or you be man, your King James no dey respond well. No worry yourself. Make you use Jiximore natural product because you no dey fear any sickness at all. No let that yeye sickness send you to early grave. My brother, no grief any sickness o. No
No allow anybody deceive you. If no be Jiximo natural product, no drink am at all. Jiximo, it dey work with the siam. Odima, kono kirisiri ya ugbu a, ma kono no n'ọnụ nwanne onye ndu Nnamdi Kanu ya bụ Emmanuel Kanu Prince Nweze. Ma kono no n'ọnụ nwanne nwoke onye ọkaikpe na ihe banyere ọnọdụ na ihe a na-eme onye ndu Nnamdi Kanu. Ma kono no n'ọnụ otu nwanne nwoke nke ọzọ tinyegoro ọnụ n'okwu sị hapụnụ ihe a. Onye donko nkudo ya hapụ ya, ọ maghị ma ọ bụ nkụ ndị mmụọ, si ha anụ nwa amadi ya ka ọ laba. Ma nke unu nụrụ n'ọnụ nna anyị ukwu bụ nna ya Nwodo fụchara ihe ndị a, maracha ihe ndị a, fụ nke bụ eziokwu, mana ha ka nọrọkwa na afụsị ọnụ nnụnụ a na-ajụ kedu ebe o si eri nri. Ka e kirisiri ihe ndị a ugbu a, ma ajụjụ ọ na-agbara Emmanuel ma ọsịsa o nyere, gwazie m taa, jụzie onwe gị taa, ihe a ọ bụkwa na maji agụgụ Hausa. Obodo a bụ Naijiria, site na ihe nụrụ n'ọnụ nwanne ya nwoke bụ nna ya Nwodo ugbu a, obodo a ọ dịka obodo ga-adịghị adịghị. Ihe a ọ bụ obodo ga-aga n'ihu. Ụlọ arụga n'elu foundation dị etu a, ọ dịka ụlọ ga-akwụdobenụ. Ọkwụ na ahụhụ ugbu a na ihe mere mpere n'imi memiri ememi, mana ụnụ adụ isi ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ụnụ ofeke ndị nọ n'etiti anyị bụ Igbo afrọntụta ha wee taa, si onye nwere nwa awọ agaghị ada ya ọkụ n'afọ, onye nwere nwa nkapịa agaghị ada ya ọkụ n'ọnụ. Ọ dogo m anya ugbu a na imerime n'ime ụnụ macha ihe bụ eziokwu, mara ihe ụnụ kwesịrị ime, mara ọnọdụ ndị Igbo kwesịrị ịnọ taa, kama na ụnụ atago amụ ebule jidezie ibi ụgwọ. Nji na-agwa ụnụ na ọ bụghị ikunye enwe mmiri bụ nsogbu, kama ọ bụ ịnapụta ya ka o ji wee ṅụọ mmiri. Ọkwa ụnụ fụkwara otu obodo wọ Naijiria, ụnụ fụkwara ka ndị gọvanọs na South West nọ n'ebe ha nọ na-eme ọgbakọ, nọ n'ebe ha na-agụ antem nke eji wee mara ndị be ha. Ka Okeke gachara amị ndị abụdị ya, asị mma jụọ taa South East Governors nke Hope Uzodimma bụ onye isi ha, ndị ashimagbara ha afọ anọ. Ọ na-afụgo na onye abara ya bụ isi ya, kedu nke eji wee mara ụnụ? O nwere onye n'ime ụnụ nwere ike imepe ọnụ taa ebe ụnụ gbakọrọ si ya gụrụ national anthem nke eji wee mara South East Governors n'etiti onwe ha? Ndị aịbọtụ obodo, ihe banyere obodo a bụ Naijiria ọ dị non-negotiable. Onye ihuru ihu amaghị mgbe e kere nke ụkwa. Ụnụ ọfụgo ugbu a enegotiate gị ka enegotiate gị ya. Ọkwa onye abara ugbu a ya bụ isi ya, ọkwa onye ọbụla nụzi ugbu a na-ebunye na-akpa nke ya. Ụnụ ka nọ, o nweghị ike ikwe mme over my dead body. Ekwekwala ka o mee na dead body gị, maka ọ bụrụ ma ọ ga-emekwa, ọ ga-emerịrị, maka o nweghị ihe tọrọ nke ọ bịara. Ana m ekwukwanụ, ụnụ ọ ga-agụnwu national anthem nke ndị Biafra ugbu a ebe ụnụ proscribe ọla ya? IPOB adịgo proscribed. Biafra omerime n'ime ụlọ si na o tego ọhụrụ, eliele ya kemgbe. Ife ụfọdụ asị na ọ nọgo ụwa. Imerime n'ime ụlọ asị nke aha aghọgo past tense. Olezi present tense ka eji wee mara ụnụ taa. Ọkwụ na afụgo ugbu a na ụnụ bụ ndị eriri eri. Ọkwụ na afụgo ugbu a na ndị ụnụ chere na ụnụ na ha so na-achụ ele nọzi ugbu a na-asị na ụkwụ ụnụ dịzi ka okwu ele. Ọ bụrụ dị na-asị na-agwa ụnụ na ụkwụ ụnụ dị ka okwu ele, maka ụnụ amaghị ụkwụ ụnụ n'eziokwu eziokwu dị ka okwu ele. Akara m isi ihere onwe ụnụ mebe ụnụ, mana ọ ama m ma ụnụ ka nwekwara ihere. Mana asị na ụnụ nwere ihere onwe ụnụ mebe ụnụ ugbu a. Ọkwụ na afụgo ugbu a na ndị Igbo eteela aka kwọrọ ọkụkọ akị. Ụnụ a ga-asị na amaghị ihe abụ, ya bụrụ na ịmaghị abụ, ọkwa ịmatago ya ugbu a. Nwanne ma hapụ ndị nwụrụ anwụ eji aka lie onwe ha. Ike okwu ọ dịghị m taa. Ụnụ anụgo ozi m zụtara ụnụ nke si n'aka ụlọ ọrụ Jiximo, ya bụ ọgwọ na ọrịa miracle in a bottle. Nwanne ịgwa gị eziokwu, aga m asịrị gị asị, ọnwa ọrịa ahụ i chere
na ikekwe onwe gị ọgwụgwọ. Ndị dibịa bekee anwa n'ike ha. Ikekwe ọ bụrụ na obi akọla gị njin ịda na mba na ihe metụtara ọrịa na onwe ezighị ịma ị ga-eme ya, were ọgwụ a tụlee ya. Dịka m na-akpọ unu, ma ọ bụ fibroid, ma ọ bụ prostrate, ma ọ bụ kansa, ma ọ bụ stroke nke mụ nwa arịrịa, ma ọ bụ obiri n'aja ọcha, ma ọ bụ bara mgbali elu, ma ọ bụ shuga lara elu, nwanne kpọọ ọrịa ahụ aha, were ọgwụ a tụlee ya. Mgbe enweghị ihe dị iche, mara na ihe niile m kwugo ebe a bụ babash. Ọnwụ onye ị nwere n'obodo, mmegodi arrange ka e wegara ya ọgwụ a, o ji nwalee ihe ahụ ọ na-aya ka ịfụ ihe dị iche. Lekwa akara ekwentị n'ihu onyonyo gị, lekwa akara ekwentị n'ihu ekwentị gị, zibatara m WhatsApp message, kpọọ m akpọ, jụọ ihe ahụ ị chọrọ ịjụ, maka na nshi anaghị anọ n'afọ esi nsi. Aga m asa gị ya, a ga-agwa gị ihe ahụ ị chọrọ ịma banyere ọgwụ a bụ ọgwọ n'ọrịa. Atala m ụkwa jee eze na gwa m okwu nke ụbọchị taa, nwanze agbala ọbara ka ịkụ ya, ka ọ ya dị ka enwe amaghị ya, ka emesịa. Akụkọ mere eme ya ka ejiri bịa n'Ogene TV nke nụrụ. Ogene TV.